Welcome to all of you to this program. Today we are going to discuss about the objective questions in chemical kinetics part 2. Question number 1. A plus A reversible arrow A star plus A star gives A double decker and A double decker gives product. The above mechanism of unimolecular reaction was proposed by Lindeman theory, Hinshelwood theory, KRR theory and Slater treatment. The correct answer for the question is B. அதாவது Hinshelwood theory தான் இந்த மெக்கானிசத்தை வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணது. Therefore the two equations are proposed by this theory. The correct answer for the question is Hinshelwood theory. Question number 2. According to Lindeman theory, the order of the reaction at a lower concentration at lower pressure. If that is the rate equation, minus Ka by dt will be equal to K3 K1 A square by K3 at low temperature. The K3 and K3 cancel आएगा. The rate will be equal to K1 into concentration of A square. But the rate of the reaction is directly proportional to concentration of A square. The order is 2. But the correct answer for the question is C. Question number 3. The frequency factor for the first order reaction should be the order of. Correct answer is A. Kb by Kb Boltzmann's constant into temperature by H. அல்லது இதுக்கு பதிலா R by N போடலாம். அப்போ RT by NH ரெண்டு கரெக்ட் தான். Kp T divided by H. The correct answer for the question is A. Question number 4. Choose the correct statement regarding KRR theory. The decomposition of activated molecule increases with the increasing energy possessed by the molecule in its various degree of freedom, which is correct. Number of vibration, the critical energy epsilon star may be found in one particular mode and the reaction then occur. The mode is referred to critical modes. It is also correct. The energy epsilon star equal to epsilon minus epsilon star by epsilon power s plus 1. S plus 1ங்கிறது தப்பு. இங்கே என்ன இருக்குன்னா S minus 1 இருக்கணும். அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து wrong statement. The frequency factor for the first order reaction should be in the order of 10 to the power of 13 at room temperature. It is also correct. அப்போ எதெல்லாம் correct statement? 1, 2, 4. The correct answer is D. Answer for the question is D. Question number 5. According to the principle of microscopic reversibility, A star reversible arrow B, B reversible arrow C, then concentration of B, concentration of A equal to. அதாவது Aயும் Bயும் equilibriumனா Bயும் Cயும் equilibrium. அப்போ A and C are equilibrium. A and C are equilibrium. அப்போ the equilibrium constant Aக்கும் Cக்கும் equilibrium constant, the equilibrium constant will be equal to C by A. The C by A வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னா K1 K2 divided by K minus 1 by K minus 2. அப்போ B equal. The correct answer for the question is B. வேற ஒன்று கிடையாது. அப்போ இதில் இந்த பிரின்சிபல் மைக்ரோஸ்கோபிக் ரிவர்சிபிலிட்டியில் ஏயும் பியும் ஈக்குலிபிரியம் இருந்ததுன்னா பியும் சியும் ஈக்குலிபிரியத்தில் இருந்ததுன்னா A and C are equilibrium. அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிட்டு concentration of C by A that will be equal to equilibrium constant. The equilibrium constant will be equal to K1 K2 divided by K minus 1 minus 2. The correct answer for the question is B. Choose the wrong statement from the following. According to KRR theory, there is a flow of energy among the vibration modes. This is correct. According to HKR theory, consider the reaction occurs when epsilon passes through the critical mode. It is also correct. According to Slater treatment, the vibration is assumed to be pure harmonic. It is also correct. The decomposition occurs when the distance between the atom decreases by a critical distance of x0. இது வந்து தப்பு. Increases இருக்கணும். Decomposition occurs when the distance between the two atom increase by a critical distance of x0. அதான் கரெக்ட். இங்கே decrease இருக்கிறதுனால இது wrong. The correct answer for the question is D. Question number 7. According to Slater treatment, the condition for unharmonic motion of decomposition is D. Answer is C. Epsilon is very greater than B x square by 2. Is epsilon very greater than B x square by 2. The correct answer is C.
Question number D. Which of the following reactions are counter reaction? The counter reaction may be reversible reaction or opposition reaction. Motor rotation of alpha D glucose into beta D glucose, reversible reaction. Conversion of ammonium cyanate into urea, it is also reversible reaction. Thermal decomposition of acetone, it is not a reversible reaction. Dissociation of hydrogen iodide, it is also a reversible reaction. 1, 2, 4 are counter reaction. The correct answer is D, 1, 2, 4. The D is the correct answer for this question. Question number 9. The following points are observed during this course of the reaction. The concentration of A falls continuously. A னுடைய concentration குறைஞ்சிட்டே இருக்கு. The concentration of C rises continuously. C னுடைய concentration increase ஆயிட்டே இருக்கு. The concentration of B rises to a maximum and then decreases. Concentration of B வந்து ஒரு maximum levelக்கு போய் and decrease ஆகுது. அப்போ எந்த ரியாக்ஷனா இருக்க முடியும்னா consecutive reaction தான் இருக்க முடியும். Consecutive reactionல வந்து A வந்து B யை கொடுக்கும், B வந்து intermediate, B வந்து C யை கொடுக்கும். அப்போ A னுடைய concentration குறைஞ்சிட்டே இருக்கும், B னுடைய concentration maximum போய் and then decrease ஆகும், C னுடைய concentration increase ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ A reactant, B product, C product, B is the intermediate. That type of reaction is called consecutive reaction. The correct answer for the question is B. Question number 10. Choose the correct statement from the following parallel reaction. Parallel reaction is the correct statement. A reactant undergoes two or more independent reactions at the same. Correct. Each dependent reaction gives to its own set of product. Correct. Each reaction follows second order kinetics. This is wrong. எல்லா இதுக்கும் first order kinetics இருக்கும். The rate constant K will be equal to 1 by T into log of A by A minus X. It is also correct. அப்போ the correct answer are 1, 2, 4. இந்த 4 தான் correct statement. Question number 3 வந்து wrong statement. அது வந்து first order kinetics இருந்ததுன்னா right statement. The correct answer for the question is D. Question number 11. According to Michaelis-Menten law, the enzyme concentration is very small. The reaction is dP by dt will be equal to K3E0S divided by Km. Initial concentration is very small. Kp by Kt will be equal to K3 into K0. Initial concentration வந்து 0 இருந்ததுன்னா very low இருந்ததுன்னா it is first order with respect to enzyme and 0 order with respect to substrate. அப்போ the correct answer இங்கே வந்து enzyme திக்கட் இருக்கு. Enzyme concentration smaller இருந்ததுன்னா it is first order with respect to the order of the reaction. Therefore, the correct answer is A. When the enzyme reaction which follows Michaelis-Menten kinetics, the condition for the reaction, the rate to be half of its maximum value. Half of the maximum rate க்கு half of the maximum value இருக்கணும்னா அதனுடைய condition என்ன? இது already பார்த்துட்டோம். B will be equal to Km into S. இது the correct condition. Correct answer is B. அதாவது when Km is equal to S, rate will be equal to dP by dt, K3 concentration of E0 by 1 plus K by S. இந்த ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா இந்த ரெண்டையும் வகுத்தா 1 ஆயிரும். அப்போ 1 plus 1 2. The K3 E0 by 2. இது வந்து maximum velocity, V maximum by 2. அப்போ maximum velocityல பாதி இருக்கணும்னா the condition is Km is equal to S. The correct answer for the question is B. Question number 13. The enzyme catalyzed reaction, when the concentration of S is high, the reaction follows. S னுடைய concentration வந்து அதிகமாக இருந்ததுன்னா இந்த வேல்யூ வந்து low ஆயிரும். Km by concentration வந்து very low. It can be neglected. அப்போ the rate will be equal to K3 into E0. அப்போ concentration வந்து ஹையாக இருந்ததுன்னா the order is 0 order with respect to substrate, first order with respect to enzyme. இங்கே வந்து என்ன கேட்டிருக்குன்னா when the substrate is high, the reaction follows 0 order. The correct answer for the question is A. This is rate law. K3 into concentration of E0. இங்கே S term வரல, அதனால it is 0 order. Question number 14. Enzyme increase the rate of the reaction by lowering the activation energy, by increasing the activation energy, by changing the equilibrium constant, and by forming enzyme substrate complexes. The correct answer is A, by lowering the activation energy. Enzyme யூஸ் பண்ணும்போது ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் இன்க்ரீஸ் காரணம் என்சைம் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி வந்து குறையும். அந்த ரியாக்ஷனுடைய ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி குறையும். அதனால் பை லோவரிங் தி ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Question number 15.
Michaelis-Menten for enzyme catalyst reaction. இதில் வந்து enzyme catalyst இதுதான் correct answer. Rate will be equal to K2 E0 S divided by Km into S. அதாவது நமக்கு இப்படி வரும் dP by dt will be equal to K3 E0 1 plus Km by S. S ஆல மேலே இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணா K3 E0 S மேலே மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம், கீழே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 1 into S0 S, இங்கே S S கேன்சல் ஆயிரும் Km. அப்போ the correct rate equation is K3 E0 S divided by concentration of S into Km. The correct answer for the question is B. Question number 16. The rate of the reaction increased by 2.3 times when the temperature increased to 300 Kelvin to 310 Kelvin. If K is the rate constant, then rate constant at 300 Kelvin. அதாவது 2 times increase ஆகுது. 300 டிகிரி கெல்வினில் நல்லா கவனிச்சுக்க, 300 டிகிரி கெல்வினில் the rate constant K இருந்ததுன்னா 310 எவ்வளோ இருக்கணும்? 2.3 times கரெக்டாக இருக்கணும். அப்போ 2.3 into K. அப்போ the correct answer is C. This rate is directly proportional to rate constant. If K is the rate constant at 300 degree 3, then the rate is 2.3 into K. The correct answer is C. According to steady state approximation, the 4 option கொடுத்திருக்கு, எது correct? The rate of formation of activated complex is equal to the rate of disappearance. The rate of formation of activated complex is less than that of disappearance. இது தப்பு. The rate of formation of activated complex is greater than that of disappearance. தப்பு. The rate of formation of activated complex is equal to the product of the concentration of the reactant. இது தப்பு. இதில் activated complexங்கிறது வந்து intermediate. அப்போ the rate of formation of intermediate activated complex is equal to the rate of disappearance. Steady state approximation படி the rate of formation of intermediate will be equal to the rate of disappearance. Therefore, the answer A is correct. Question number 18. For the set of reaction A plus B reversible or C, C plus B will give D K1 into A into B minus K minus 1 to C minus K2 into C into B is equal to. இது ஒன்றும் இல்லை, இதில் intermediate வந்து C, இந்த intermediateக்கு நீங்கள் முதல்ல அப்ளை பண்ணுங்கள். dC by dt ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ஃபார்ம் ஆகுது. A plus B will give C. அப்போ K1 into concentration of A into concentration of B. Reversible reactionல disappear ஆகுது. Minus K1 into C. செகண்ட் ஸ்டெப்லையும் disappear ஆகுது. K2 into concentration of C into concentration of B. That will be equal to 0. அப்போ இந்த டேம் எடுத்துட்டோம்னா which will be equal to dC by dt, intermediate. அப்போ the correct answer is dC by dt. The first step is the rate of formation. The second and third step are rate of disappearance. That will be equal to 0. Therefore, the correct answer is dC by dt. Correct answer is A. C வந்து இங்கே intermediate. Question number 18. The rate constant for the second order decomposition of N2O5 follows the following equation. K equal to 5.00 into 10 to the power of 11 dm cube mole power minus 1 second power minus 1 exponential of minus 29,000 Kelvin by T, the activation energy. If just you compare these two Arghin equation, K equal to A in the exponential of minus A by RT. The EA க்கு பதிலா இங்க என்ன இருக்குன்னா 29,000 இருக்கு. அப்போ EA will be equal to 29,000 in by T. அப்போ இந்த பை டீக்கு பதிலா இங்கே கேன்சல் ஆகிடும், ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும், R மட்டும் இருக்கும். இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது R மட்டும் இருக்கும். அப்போ EA-யை R-ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் உனக்கு வேல்யூ கிடைக்கும். அப்போ 29,000 is multiplied by 18.314. that give rise to 241.1 kilojoules. இதில் பார்க்க வேண்டியது EA will be equal to this factor into 8.314. ஏஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் அங்கே பாருங்கள் EA-க்கு பதிலாக இது ஃபுல்லாக இருக்குது. இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் EA will be equal to 2.303 into R by T. Tயும் கேன்சல் ஆயிரும், இங்கேயும் T இருக்குது, இங்கேயும் T இருக்குது, கேன்சல் ஆயிரும். அதனால் R-ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் you will get 241.1 kilojoules. The correct answer is B. Question number 20. The rate constant for the first order of decomposition of ethylene oxide into ethane and CO follows this equation. Log K will be equal to 14.34 minus 1.25 into 10 to the power of 4 Kelvin temperature. இப்போ இதுக்கு நீங்கள் அர்ஹினேஷன் ஈக்குவேஷன் எடுங்க. K equal to A into e power of minus A by RT. இப்போ இதுக்கு லாகரிதம் எடுத்தால் என்ன வரும்? log K will be equal to log A minus EA 2.03 by RT.
இங்கே லாக் கேக்கு லாக் கே இருக்குது. லாக் ஏக்கு பதில் என்ன இருக்குது 14.34 இருக்குது. அப்போ லாக் ஏ வில் பி ஈக்குவல் டு 14.34னா ஏ வந்து ஆன்டி லாக் தி 6. இப்போ இங்கே 14 வந்ததுன்னா 10 to the power of 14 வரும். 3.34க்கு ஆன்டி லாக் பார்த்தா போதும். அப்போ இங்கே என்ன பவர் இருக்கோ அந்த பவர் தான் இங்கே வரணும், 10 to the power of 4ல் வரணும். அப்போ ஆன்சரை பார்த்தோன்னே தெரியும் 10 to the power of 14 இங்கே மட்டும்தான் இருக்குது. இதை வந்து இந்த ஆன்டி லாக் பார்க்காம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வழி சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு 2 டெசிமல் இங்கே வந்து 14 இருக்குது. இங்கே 10 to the பவருக்கு 14 இருக்கான்னு பாருங்கள். இப்போ வந்து இங்கே 10 இருக்குது, இங்கே இல்லை, இங்கே -14 இருக்குது. அப்போ அந்த மூணுமே ராங். இதை பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம். 14.34 இருந்ததுன்னா 10 power 14 இருக்கணும். அப்போ ஆன்சர் சி இஸ் கரெக்ட். இது ஆன்டிலாக் எடுத்தால் உங்களுக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும். 2.18 into 10 to the power of 14 second power -1. The correct answer for the question is C. Question number 21. For the first order isomerization of organic compound at 130 degree C, the activation energy is 108.4 kilojoules per mole. The value of delta 0. இது first order reaction இருக்கிறதுனால delta 0க்கு EA குள்ள relation delta 0 will be equal to EA minus RT. இதுதான் first order reaction. EA தெரியும் 10,000 1,80,400. R வந்து 8.31. T வந்து 130 கெல்வின்ங்கிறது 403 கெல்வின். Substitute பண்ணா you will get the answer 105.49 kilojoules. The correct answer for the question is B. The correct answer is B.